I just ordered 200 potatoes at a football stadium. Welcome to your new way of learning French. In this channel, you won't study long grammar rules. You'll experience real conversations. First, you'll listen to natural French with English subtitles, so you understand every word and every emotion. Then, we'll listen again, this time without subtitles, so your brain starts thinking in French, not translating. Don't worry if you don't catch everything. That's exactly how real learning happens. And at the end of each episode, we'll challenge you with fun questions to help you speak, not just listen. This isn't just a lesson. It's a conversation you're part of. So if you're ready to finally understand and speak French naturally, join us. Subscribe, like, and share this with someone learning with you. And let's build this journey together. Let's start. J'ai faim. On mange vite. On commande ici. Pas de panique. Je veux des frites. Suivant. Je veux frites, s'il vous plaît. Bien. Parfait. And de l'eau. Je veux de l'eau. Autre chose. Oui, tu français. No. A sandwich, s'il vous plaît. A sandwich. Je veux sandwich. Ooh. Je suis un maître français. Pas encore. Je veux 200 frites. Quoi? No. Dis combien. Combien? C'est très cher. Je suis pauvre. Dis merci. Merci. Leo. Je suis français maintenant. Absolutely pas. Client suivant. Attends, je veux un sandwich. A sandwich? No, 100 sandwiches. No. Il a encore fait. Oh ho! Pourquoi tout le monde crie? Parce que tu as commandé. Oops. C'est de la folie. Je peux avoir de l'eau. On fine. Boo!
Je l'ai fait. Tu as survécu. À peine. Une performance inoubliable. Français. 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 La prochaine fois sera plus facile. Non, pas du tout. A ton. A taxi. Oui, allez-vous? Oh no! Bonne chance. Donc, j'ai commandé 200 pommes de terre. All right. This is where things get interesting. We're about to remove the subtitles. Yes, completely gone. No safety net, no translations. Just you and French. But don't panic. You're not supposed to understand everything. Even your brain right now is like, wait, what's happening? That's perfect. Because this is the moment where your brain stops translating and starts adapting. Think of it like going to the gym, but for your ears. It might feel a little confusing at first, maybe even a little chaotic, but suddenly you'll catch a word, then a sentence, then boom, you understand more than you expected. And if you feel lost, don't worry. Just smile, nod, and pretend you understood everything. Ready? Let's go full French mode. J'ai faim. On mange vite. On commande ici. Pas de panique. Je veux des frites. Suivant. Je veux frites, s'il vous plaît. Bien. Parfait. And de l'eau. Je veux de l'eau. Autre chose. Oui, tu français. No. A sandwich, s'il vous plaît. A sandwich. Je veux sandwich. Ooh. Je suis un maître français. Pas encore. Je veux 200 frites. Quoi? No. Dis combien. Combien? C'est très cher. Je suis pauvre. Dis merci. Merci. Leo. Je suis français maintenant. Absolutely pas. Client suivant. Attends,
Je veux un sandwich. A sandwich. No. 100 sandwiches. No! Il a encore fait. Oh ho! Pourquoi tout le monde crie? Parce que tu as commandé. Oops. C'est de la folie. Je peux avoir de l'eau. On fine. Boo! Je l'ai fait. Tu as survécu. À peine. Une performance inoubliable. Français. 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 La prochaine fois sera plus facile. Non, pas du tout. Attends. A taxi? Oui, allez-vous? Oh no! Bonne chance. Donc, j'ai commandé 200 pommes de terre. So today, I accidentally ordered 200 fries in French. But now you know how to order food at a football stadium like a real French fan. Next episode, we try surviving a French taxi after the match. And trust me, it gets much worse.